चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्तिवेदान्त नारायण इति नामिने। Шри-Кришна лила катхане судакшам, аударья мадхуря гунайще юктам, варам вареньям пурушам махантам, нарайнан твам шираса намами. Тридандинам бхакта широманим ча, Шри-Кришна падабджа трихайда хриди, Чайтанья лилам рита сара сарам, нарайнан твам сататам прападе. Намо Вишнупадая, Кришна Приштая Бутале, Шримате Бхактивиданта Сваминити Намине. Намасте Сарасвати Деве, Гауравани Прачарине, Нирвишеша Шуньявади, Пашятя Дешатарине. Намо Вишнупадая, Ачарья Симхарупине, Шримад Бхакти Прагьяна Кешава ити намине. Атимартя Чаритрая Свашританам Чапалине. Дживадухья Садартая Шринама Премадайне. Намом Вишнупадая Кришна Приштая Бутале. Шримате Бхактисиддханта Сарасвати ити намине. Шри Варшабханави Деви Дайтая Крипатхае, Кришна Самбандха Вигьяна Дайне Прабхаве Намаха. Мадхурёджвала Премадхья Шри Рупануга Бхактида, Шри Гаура Каруна Шакти Виграхая Намастуте. Намасте Гауравани Шри Муртае Динатарине. Рупануга Вирудхапа Сиддханта Дванта Харине. Нама Гаура Кишорая Сакшат Вайрагья Муртае. Випралам Харасамходхе Падам Худжаяте Намаха. Намо Бхакти Винодая Сачитананда Намине. Гаура Шакти Сварупая Рупануга Вараяте. Гаура Вирбхаве Вхумествам Нирдешта Саджана Приях. Вайшнава Сарвабхаума Шри Джаганатхаете Намаха. Ванча Калпатарупьяшча Крипа Синхуевача. Патитанам Паванепьо Вайшнавепьо Намо Намаха. Нама Махаваданьяя Кришна Према Прадаяте. Кришная Кришна Чайтанья Намны Гаура Твише Намаха. Хей Кришна Каруна Синхо Дино Банхо Джагатпате. Гопиша Гопика Канта Радха Канта Намастуте. Тапта Канчана Гауранги Радхи Вриндаванешвари. Вришабхану Сутадеви Пранамами Хари Прие. Джаятам Саратау Пангор Мама Манда Матергати. Мат Сарваса Падам Хаджау Радха Модана Моханау. Дивьят Вриндараня Калпадрумадхах Шримат Ратнагара Симхасанасхау. Шри Шри Радха Шри Лагавинда Девау. Прештхалипхих Сивьяманау Смарами. Шриман Раса Раса Рамхи Вам Шивата Татасхитаха. Каршан Венус Ванайр Гопир Гопинатха Шри Эстунаха. Вриндаяй Тулси Дивьяй Прияяй Кешавасьяча. Кришна Бхакти Прададеви Сатьяватя Намо Намаха. Панчататватмакам Кришнам Бхакта-рупа Сварупакам Бхактаватарам Бхактакьям Намами Бхакта-шактикам. Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда.
Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Большое спасибо, Ананта Кришна Прабху. Вы могли бы продолжить баджан Гурудеву какой-нибудь? Да, конечно. Сейчас, секундочку. Угу. Гуру Чарана Камала Баджама. Гуру Чарана Камала Баджама. Гуру Чарана Камала Баджама. Камала Баджама. Гуру Крипавина Нахи Кой Садан Бал. Гуру Крипавина Нахи Кой Садан Бал. Баджамана Баджанукша. Баджамана Баджанукша. Милатанахиеса Дурлабхаджанама. Милатанахиеса Дурлабхаджанама. Браматахучон Дахбува. Браматахучон Дахбува. Киси комилте Ахо Бхагясе. Киси комилте Ахо Бхагясе. Хари Бхакто ке дараша. Хари Бхакто ке дараша. Киси комилте Ахо Бхагясе. Хари Бхакто ке дараша. Хари Бхакто ке дараша. Гуру Чарана Камала Баджама. 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 Гуру Чарана Камала Bhadrama. Guru Charana Kamala 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 Bhadrama.
Кришна Крипаки, Ананда Муради, Кришна Крипаки, Ананда Муради, Дина Джана Каруна Нида, Дина Джана Каруна Нида, Бхакти Бава Према, Дина Пракашата, Bhakti Bhava Prema Dina Prakashata Shri Guru Patita Pavan Shri Guru Patita Pavan Bhakti Bhava Prema Dina Prakashata Shri Guru Patita Pavan Guru Patita Pavan Guru Charana Kamala Bhajama Guru Charana Kamala Bhajama
Jaya Guru Deva, 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 Jaya Guru Deva. Джай. Да, как ты записал наши эти аплодисменты. Напоминает Вриндаван на парикраму, Да. когда встаешь и за матхом играют различные баджаны. Большое спасибо, Ананта Кришна Прабху. Вам спасибо тоже. Принесли нам Удипану Сураджа Мандала парикрамы. И также Гурудев любил, когда его дорогие ученики, сыновья и дочери пели, выступали с гитарами и разным способом. Это доставляло радость Шиле Гурудеву всегда. А вот сейчас Гопали Патриарху споет. Да, Гопали Диди Дандават Пранама тебе, твоей семье, всем преданным из Армении. Споешь Вайшнавам, Баджан, если есть возможность. Или папа споет. Да, или Ганашьям Прабху. Напиши в чате, если есть возможность, если вдруг. Не можешь говорить или как? Окей. Сита Диди Дандават Пранама тебе, Махабали Прабху. У вас есть возможность петь Вайшнавам? Верные Дандават Пранамы. Так, ну сейчас, да. Давайте, Диди, а может пока прочитать перевод, а я сейчас как раз текст найду. Просто Хорошо, мы нету. ожидаем Враджанатха Прабху. Вайшнава Такура, да, Сид? Да, Вайшнава Такура. Окей. О достопочтимый Вайшнав Такур, о океан милости, жалься надо мной, своим слугой. Очисти меня от всей скверны, дав прибежище у твоих лотосных стоп. Я крепко держусь за твои стопы. Помоги мне обуздать 6 побуждений органов чувств. Избавь от 6 пороков и даруй 6 качеств преданного, 6 видов общения с преданными. Я сижу перед тобой в надежде, что ты исполнишь мою просьбу. Чая вегам, 6 побуждений органов чувств. Вача вегам, желание говорить. Манаса вегам, побуждение ума. Кротха вегам, порывы гнева. Джихва вегам, требования языка. Удара вегам, требования желудка. Упасха вегам, требования гениталий. Чая доша, 6 пороков, сводящих на нет усилия в баджане. Тьяхара, переедание или страсть к накопительству. Праяса, чрезмерные усилия, направленные на достижение мирских целей. Праджалпа, пустые разговоры. Нияма Аграха, слепое фанатичное следование предписаниям шастр, или Нияма Аграха, необоснованное пренебрежение этими предписаниями. Асаджана Санга, общение с людьми мирского склада, Лаулия, жажда мирских достижений, Чхая Гуна, 6 качеств, помогающих достичь успеха в баджане, Уцаха, энтузиазм, Нищая, твердая вера, Тхаирья, терпение на пути к преме, Бхакти Анукула Праврити, принятие всего, что благоприятствует баджане. Асад
Сангатьяга, отказ от общения с мирскими людьми, бхакти садачара, следование правилам вайшнавского поведения. Чая сатсанга, 6 видов общения с преданными. Дана, давать преданным дары. Пратиграха, принимать от них дары. Баджана катха, говорить на темы, связанные с баджаной. Шравана алапа, слушать о баджане. Махапрасада баджана, получать от преданных махапрасад. Баджана дана, угощать преданных махапрасадом. Сам я не могу найти силы совершать Харинама Санкиртан. Будь милостлив, дай мне хоть каплю веры, дари бесценным сокровищем святого имени Кришны. Кришна твой, и в твоей власти давать его другим. Как жалкий нищий, я бегу за тобой, взывая Кришна, Кришна. Да. Охе Вайшнава Тхакура Даяра Сагара Эдасе Каруна Кори Вайшнава Тхакура Даяра Сагара Эдасе Каруна Кори Vaishnava Thakura Dayara Sagara Edase Karuna Kori Vaishnava Thakura Dayara Sagara Edase Karuna Kori Diya Padachkaya Shodhake Hamara Shodhake Hamara Diya Padachkaya Shodhake Hamara Tomara charana thori Tomara charana thori Vaishnava Thakura Dayara Sagara Edase Karuna Kori Vaishnava Thakura Dayara Sagara Edase Karuna Kori Chaya Vigadumi Chaya Dosha Shodhi Chaya Guna Dehodase Jaya Vigadumi Jaya Dosha Shodhi Jaya Guna Dehudase Jaya Satsanga Dekho ke hamare Satsanga dekho ke hamare Jaya Satsanga dekho ke hamare Satsanga Mare, você te sangueirashe, você te sangueirashe. Vaishnava Thakura Dayara Sagara, Edase Karuna Kori. Vaishnava Thakura Dayara Sagara, Edase Karuna Kori. Kavihina Kripa Labhire Jana. Не тот текст. Какой? Не знаю. Извините, у нас что-то тут как-то... Что мы успели? Джая Вигаду, Джая Душа Шотхи. Джая Гуна Дехуда, Джая Сатсанга Дева Мари, Посиши Сангераши, Экаки Томара. Да? Экаки Томара. Экаки Амара. Экаки Амара. Последний. Нахипая Бала. Экаки Амара. Харинама Санкиртана Ekaki Amara Nakivaya Harinama Sankirtane Tumi Kripa Kori Shraddha Bindudiya Tumi Kripa Kori Shraddha Bindudiya Deho Krishna Namaskar
Deho Krishna Namodhane Vaishnavadha Pura Doyara Sagara Edasi Karuna Kori Vaishnavadha Pura Doyara Sagara Edasi Karuna Kori Krishna Se Tomara Krishna Dite Paro Tomara Shakati Ache Krishna se tomara Krishna dite paro tomara shakati hache Amita Kandala Krishna Krishna boli Amita Kandala Krishna Krishna boli Amita Kandala Krishna Krishna boli Amita Amita Kanda Krishna Krishna boli Daitava Pachi Pachi Daitava Pachi Pachi Vaishnava Thakura Doyara Sagara Edasi Karuna Kori Vaishnava Thakura Doyara Sagara Edasi Karuna Kori Jaya Vaishnav Thakur 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 Thakur Bhakti Vinod 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 Shri Vaishnava Thakur ki jai Shri Vaishnava Thakur ki jai Jai Shri Gurudev ki ki jai jai Shri Kartika-vrata ki jai. O Vaishnav Sharanam Mama. Dandavat Pranam Unlimited Time, dear most of the dear most of topmost of topmost of topmost below Srila Vraджanatх Prabhuji. Who was merciful for us. And Dandavat Pranam Unlimited Time, dear most of the dear most of topmost of topmost of topmost below Srimati Vrindavan. And Dandavat Pranam Unlimited Time for dear most of the dear most of topmost below Srimati Marani Didi. And Dandavat Pranam for all your friends. En Dandavat Pranam voor Pujapad Madhav Maharaj. And that was Pranam Unlimited Time for dear most of the dear most of topmost below Srila Bhaktivedanta Madhugasam Maharaj. And Srila Gurudev, that was Pranam Unlimited Time for dear most of the dear most of topmost below Srila Gurudev. And today, special, we pray to Srimati Radhika because this month is the month of Srimati Radhika. Urudya-vrata, Kartika-vrata, Damodar-vrata. We started on 7th officially in our tradition under the guidance of Srila Gurudev, Srila Param Gurudev. Many devotees are now assembled in Vrindavan and they're all remembering their Gurudevs. How by their mercy they obtained this auspicious position to be in the holy Dham where Ananda and pleasure, transcendental happiness is profusely manifesting. No any other place such happiness is here. Because here Krishna is completely overwhelmed by the love and affection of his devotees. And they only want one thing, that he should be happy. And Krishna wants to give back from core of hearts the same love and affection. And that means he wants that his devotees will be happy. So who comes to Vrindavan? Physically or by heart or mind? Certainly, this month we will get so much opportunity to become more and more wealthy in pure bhakti. So today you must have sung Ashtakam, Damodar Ashtakam you have sung already, yeah? Here not, but we try to sing.
You did not sing Damodarastakam? Okay. Then, I mean, now in this occasion in Zoom, we not did yet. not yet, eh? Mhm. Every day, Okay, Vaishnava Thakura. every day in, especially month of Kartik, we have opportunity to do something special. And the best thing to do is to remember Damodar, especially Radha Damodar and Yasoda Damodar. So by singing Damodar Ashtakam, gradually we will start to remember how Krishna is such a ocean of transcendental happiness, so much so that even he is forgetting that he is Supreme Personality of Godhead, and he is afraid of the stick in the hand of his mother. And he's crying really because of his fear that mother will beat him. So we remember how beautiful that Krishna is. Very small boy, completely naked, broken the pot of curd or yogurt, distributing and stealing butter, distributing amongst the monkeys and the crows. And Mother Yasoda coming to catch him, running behind him, and finally she's catching him, and now she wants to bind him. It is a very beautiful pastime, described by Srila Sanatana Goswami Pad in his commentary on Sri Damodar Ashtakam, originally composed by Sri Satyavrata Muni. So in whole of Vrindavan, all the Vaishnavas, all the devotees, they remember this beautiful pastime, and they are singing Sri Damodar Ashtakam. Damayanti Didi, you can... Мгм. Да. Итак, сегодня и также особые дандават пранамы Шримати Радике, поскольку это ее месяц, говорит Пуджапад Враджанатх Прабху, это месяц Картика-врата, Урджа-врата, Дамодар-врата. Мы начали праздновать 7 октября под руководством нашего возлюбленного Шилы Гурудева и Парам Гурудева. И в это время все преданные, особенно те, кто собрались в Дхаме, они памятуют о Шиле Гурудеве, о той прекрасной возможности, как здорово находиться в Дхаме, где Кришна являет свои развлечения, и о том, как он любит своих преданных, как Кришна стремится отплатить своим преданным за любовь, которую они к нему испытывают. Каким образом? Им этими же развлечениями, которые он являет, поскольку они приносят высшее счастье и блаженство. И в этот месяц мы можем сделать с вами нечто особенное. А что именно? Мы можем петь Шри Дамодараштаку. Если мы будем петь этот баджан, эту молитву, то мы сможем погрузиться в игры, которые он описывает, которые являет Кришна, что он друг всех и каждого. И вот он сейчас убегает от матушки Ишоды, потому что испытывает страх. Почему он испытывает страх? Потому что он напроказничал, и он боится, что мама Ишода ему сейчас задаст, накажет его. И так практически голенький он убегает от нее. Почему? Потому что он разбил горшок, и затем он кормил обезьян и воров. И Шрила Санатана Госвами, он описывает эту лилу в своем комментарии на Шри Дамодараштаку. И преданные, которые поют ее, они погружаются в эти игры. Мгм. So offering our humble Dandavat pranams unlimited times unto our beloved Gurudev, unto beloved Srila Bhaktivedanta Prabhupada, on all our Rupanuga Guru Varga, especially to Sri Satyavrata Muni, Srila Sanatana Goswami Pad, Sri Satyanandana Gauda Hari, Srila Bhaktivinoda Thakur, who are enlightening us in the realm of pure bhakti in this month
by presenting their beautiful commentary on Sri Damodar Ashtakam and on Sri Shikshashtakam. As we are progressing in bhakti, gradually by chanting Harinam, we want to remember special, beautiful names of Krishna that have relationship with his beautiful form, his beautiful qualities, and his beautiful pastimes. So one name is Mother Yasoda, that is the mother of Sri Krishna, and Damodar, that is small baby Krishna, very small. He can hardly walk, but he is so naughty and so much having desire to engage in sweet pastimes with his friends. And also he is fulfilling the desires of his devotees at any time. Any circumstances, Krishna's capacity to reciprocate with his devotees is his most beautiful quality. It is called Bhakta Vatsalya. So in this month, Sri Krishna's pastime of liberating Nala Kuver and Manigriv, the two sons of Kuver, who were cursed by Sri Narada Rishi to stand as trees for millions of years in the courtyard of Nanda Maharaj in Gokul and obtain liberation from this body of the tree by Sri Krishna himself, who promoted them to become ideal devotees, always absorbed in the most beautiful activity, that is chanting, hearing, remembering Sri Krishna and Srimati Radhika's pastimes, names, qualities, and living in Vrindavan. So they became Snigdakanta and Madhukanta. As Srila Jiva Goswami Pad describes, they're always singing the glories of Sri Krishna's pastimes. Every morning, during breakfast, or just after breakfast, and in the evening also. After dinner, Krishna is entertained by so many beautiful narrations of his own pastimes, and he becomes very happy to hear them. Sometimes Ram Lila, but also the beautiful pastimes in Braja, which are taking place. So Krishna becomes very happy. But one thing is that Krishna cannot forget. At any time, he is remembering someone who is most near and dear to him. That is Srimati Radharani. And we have heard in the last week and the weeks before how Srimati Radhika, her speciality is to give pleasure to Krishna, unlimited pleasure, more than Krishna can relish even. Therefore, he wants to obtain her own mood so that he can relish her service to him. So in that position, Krishna is providing the topmost process, the most easiest process to enter into our natural position wherein we are always relishing transcendental happiness. Anandam Buddhi Vardhanam. Last week we were discussing that very shortly, but now Anandam Buddhi Vardhanam Pratipadam Purna Amritaspadanam. At every step, complete nectar is available to the living entity who is fully absorbed in chanting pure name. We have already heard that by chanting, starting to chant in the proper environment with the supreme blessings of Sri Guru, that is those great saints who are coming in this world only to give the wealth of Krishna Prem, which is coming from transcendental Goloka Vrindavan. That Gurudev, who is such a Parishad, an eternal associate of Radha and Krishna, when we have the great fortune
to receive his mercy, then our life will become perfect very, very soon. So they are encouraging us, start this process of very easy chanting the holy names, the Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, and always stay in an environment wherein your chanting can improve. That means with those who are also very eager to chant the holy names and who have deep and beautiful realizations. Stay with them. Don't become disturbed by anything. Just stay with them, because by their mercy, all perfection will come. Now, Damayanti Devi. Мгм. Итак, Паджапат Враджанатх Прабху приносит свои смиренные, бесчисленные дандават пранамы лотосным стопам возлюбленного Шилы Гурудева, также Шилы Бхактивиданты Свами Прабхупаде, всей Рупануга Гуру Варги, Шиле Бхактивиданте Вамани Госвами Махараджу, Шили Санатани Госвами, Шили Бхактивинод Такуру, Шри Шачинандан Гаура Хари, всем тем, кто ведет нас в обитель чистого бхакти, в особенности они помогают нам погрузиться в Шри Дамадараштаку, в Шри Шикшаштаку, и помогают нам этого достичь, когда мы повторяем Харинам, медитируя на игры Кришны, его облик и те развлечения, которые он являет. Однажды Кришна, будучи еще совсем маленьким, он хотел играть со своими друзьями, находился с мамой Шодой. И он всегда, на самом деле, готов исполнять желания своих преданных, поскольку он Бхакта-ватсалья. В этот же месяц что он делает? Кришна, он освобождает Навакуверу и Манигриву, которые стали деревьями, и они находились во дворе Нанды Махараджа триллионы и триллионы лет. Но по милости Нарада Риши Кришна освободил их, и они обрели вечное положение на Галоке Вриндавана. Они стали Мадхукантой и Снидакантой. Что они там делают? Они каждый день поют и описывают игры Кришны, те развлечения, которые он являет во дворе Нанды Махараджа. Они также иногда описывают игры Рамачандры, но в особенности они прославляют игры божественной читы Шиши Рады и Кришны, когда Кришна являет игры со Шримати Радикой. Поскольку она самая дорогая, возлюбленная и преданная Кришны, она совершает самое возвышенное служение ему, что Кришна желает погрузиться в это служение. И что он делает? Он дарует для нас прекрасный процесс. Мы обсуждаем с вами это на лекциях по Шри Шикшаштаке. В прошлый раз мы слышали с вами о том, что мы получаем. Бескрайний океан блаженства Ананда Будхи Вардханам. Мы также с вами обсуждаем, какие результаты происходят во время воспевания святого имени, и о том, что святые, которые не сходят с Галоки Вриндавана, они дают нам этот процесс. И если мы получаем их бесценное возвышенное общение, то они вовлекают нас в повторение святого имени. И поэтому нам говорят, нужно находиться в этом возвышенном общении, не обращать внимания на какие-то беспокойства и препятствия. Тогда, благодаря именно такому общению и вовлечению в этот процесс, все совершенство придет. So many beautiful things will start manifesting if we engage in the proper process of chanting. First importance is to obtain the blessings and the nourishment, protection, and loving relationship with great saints, especially our Gurudev
who is giving us the inspiration to serve Krishna with our spiritual form. That Gurudev should be honored with all the capacity that we have in our heart. Always that very personality is our guide and our life and soul. And our Guru Parampara is existing for this purpose only. They are not dead personalities. They are all alive. They wish only that we should become happy forever and engage in activities that are natural for the soul. What is natural? To chant the holy names without any obstacles. Then realizing very quickly, who am I? We can see in our own heart. And after that, all ignorance, darkness that is there, that is surrounding us, when we identify with this world, it will disappear very quickly. Our material life will no longer cause us any challenges or any anxieties. Rather, we will very happily tolerate all difficulties that are bound to come in our material experience in this human form of life. Why we can tolerate them? Because now we know we are not part of this material arrangement, this network of relationships that are only based on the body, that are not based upon the soul. Now I know I am soul, I am eternal servant of Sri Krishna. So all difficulties that have to do with identifying with the body and with this world, they disappear. And now a loving attraction starts to manifest to develop my relationship with Sri Krishna and especially with Sri Gurudev, who is transcendental, ideal and eternal associate of Sri Radha and Krishna and Sri Gaur Nityananda Prabhu. Remembering Gurudev, remembering our Guru Parampara, and hearing about the sweet pastimes of Sri Gaur Nityananda Prabhu and Sri Radha and Krishna, a desire starts to manifest to engage in some special service. Now bhav, that is a loving attraction to engage in that beautiful exchange with Sri Radha and Krishna starts to manifest. That is called Shreya Kairava Chandrika Vitaranam. After this, Vidyavadu Jivanam, now very quickly, Krishna bestows upon us the firm conviction, who am I really in the spiritual? How does he bestow this knowledge and this firm conviction upon us? By chanting Harinam. We will continue to chant Harinam. And this Harinam is now fully endowed, fully manifesting the Aladini or transcendental pleasure potency, who is herself Srimati Radhika. So Harinam and Srimati Radhika, Sri Krishna, they are becoming one. And we will see it is a very special, most merciful manifestation of Sri Krishna and Srimati Radhika. Anandam Buddhi Vardhanam. Now happiness that we have never ever been able to experience starts to possess our heart. And we become so absorbed in pursuing that beautiful opportunity to serve Sri Krishna in his daily activities. It starts to become the priority of our life. And in this position, happiness continues to become more and more relishable. Not the happiness of this world, but the happiness of the soul. The Ananda, Anandam Buddhi Vardhanam, the ocean, of unlimited happiness, starts to manifest in the heart of the living entity. It increases, constantly. There is no limit to that. All this is manifesting by Sri Krishna Sankirtan, which is now performed in the liberated condition.
the living entity now has attained his pure or her pure spiritual form. Now very happy, the devotee becomes very happy. Now, in this condition, being situated in our transcendental rasa of Dasya, Sakya, Vatsalya or Madhurya, we will relish complete nectar at every step by virtue of the ever-increasing, beautiful freshness of our attraction, our attachment to Sri Krishna. Now we are in a different world. In this world, everything has limitation, but in the transcendental world, all things are unlimited. And Krishna's beautiful manifestation as a very beautiful Kishore boy, teenage boy, who is our friend or who is our beloved, or who can be also our son, or he can be the prince of Braj, and I am the servant of Nanda Maharaj, and I can serve Sri Krishna, under the guidance of Nanda Maharaj and Brajavasis. That Sri Krishna always becomes more and more fresh and beautiful. That is now manifesting by chanting the holy names. That means not only Krishna becomes more beautiful, but all his pastimes that are going on throughout the day and night, evening, early morning, they become a experience more than just a meditation. It becomes something that is inseparable from us. And because of that, we are no longer in any way worried for anything else, but to engage in loving service by heart, knowing that what is Krishna doing? Where is my Gurudev? Oh Gurudev, please accept my desire to assist you in this beautiful service. This becomes now the obsession or the meditation, the complete conviction of the devotee. And in his inner perfected body, he is actually starting to engage in seva, in transcendental seva. This is the greatest gift of practicing Krishna consciousness, that we start to enter into the realm of pure bhajan. When Gurudev sees any one of his followers becoming very eager to enter this beautiful realm of transcendental, most beautiful raga anuga bhajan, then Gurudev becomes overjoyed. And the devotee becomes so happy because now he is so much attracted to be with devotees. Even new devotees, he's very happy to be with them. And he's always remembering Sri Gurudev's order to engage in pure Krishna bhajan. We can see in the beautiful teachings of our Guru Parampara, Srila Bhakti Vinod Thakur has written, that when will that day come? When will that day come that my attraction for pure Vaishnavas, pure devotee, is becoming the sole objective of my life? And by that attraction, all interest for being in any way connected with this world, it disappears. And my heart will become very simple and very beautiful. And my all interest is only in performing pure bhajan. In this way, my life will continue. And in the end, I will have no other objective, only to continue this beautiful practice and experience and relishment of Krishna bhajan. Now we want to do. Много прекрасных вещей произойдет, если мы будем повторять Святое Имя.
мы будем испытывать поддержку возвышенными личностями, и в особенности нашим Гурудевом, кто является спутником Шри Кришны, служит ему в духовном мире. И такого Гурудева мы должны принимать как свою дорогую жизнь и душу. Все святые, вся наша Гуру Парампара помогает нам понять, кто я такой, обрести подлинное понимание при воспевании святых имен. Они учат нас терпеть, обретая подлинное понимание. И когда подлинное понимание придет, мы будем терпеть все трудности этого мира, которые нас окружают, с полным пониманием того, что они лишь связаны с этим телом, и это все временно. Такой преданный будет памятовать на своего Гурудева, на Шри Чайтанья Махапрабху и божественную читу Шри Рады и Кришны. И он достигнет уровня Бхавы. И в этот момент он уже испытывает любовный взаимообмен с божественной читой Радой и Кришной. Этот уровень называется Шрея Кайрава Чандрика Витаранам. И таким образом мы будем продолжать погружаться в Харинам все глубже и видеть, что это на самом деле, что Харинам — это проявление самого Шри Кришны и самой Шри Мати Радики, и видеть, как они становятся одним целым. Мы будем погружаться в возможность приходящего служения Шри Кришне, и оно будет приносить нам наивысшее блаженство. Это называется Ананда Будхи Вардхана. Бескрайний океан блаженства будет накрывать нас. И это происходит по милости Кришны и его чистых преданных. И это будет погружать нас в нектар расы, которые являет Господь Кришна. Неважно, в каком настроении, будь то дружественная раса, настроение родительской любви или настроение возлюбленных. И такой преданный будет погружаться в нектар на каждом шагу. Теперь мы понимаем, попадаем в совершенно другой мир, отличный от того, в котором мы находились, где Кришна имеет облик прекрасного юноши Кишоры, он вечно юный, сын Нанды Махараджа. И он вечно там являет свои игры, которые происходят и днем, и ночью. Теперь мы будем всем сердцем стремиться в эти игры и молить своего Гурудева: пожалуйста, позволь мне принять участие и помогать тебе в этих играх, совершать служение. И это и есть дар Гурудева нам. Когда ученик входит в баджан, Гурудев очень радуется за такого ученика. И неважно, кто этот преданный, совсем новенький, или у него уже есть какой-то опыт. Потому что Гурудев любит всех своих преданных, и он всегда стремится проводить с ними время. Как Шрила Бхактивинода Тхакур молится в своей молитве и говорит: когда наступит такой день, что я оставлю все свои мирские привязанности и смогу сердцем погрузиться в Шри Кришна Баджан. So in this condition, the jiva is relishing complete nectar at every step. Because while chanting, every name becomes more and more relishable. Because Nam and Nami are non-different. The name and Krishna, actually, some difference is there. Nam is more merciful than Krishna, the Swarup of Krishna. Because Nam, even though we make some offenses or we do not know how to chant in
such a way that we are purely desiring only one thing, the happiness of Sri Krishna, the happiness of Sri Sachinandana Gaura Hari, that we know what is their heart's desire, the happiness of especially Srimati Radhika. Not knowing this completely, there are some obstacles, and sometimes they are mentioned to be offense, but actually all are born out of ignorance. So the Nam, very merciful, he forgives all these shortcomings, and he continues to encourage us to chant more and more and be in ideal association. Then gradually, the qualities of Krishna start to manifest. What are they? His sweetness that is present in his pastimes, the sweetness that is present in his love and affection, the sweetness that is present in his playing on the flute, and the sweetness that is present in his most beautiful form. These four unique qualities of Sri Krishna are eternally fresh. And although the living entity who has now awakened loving affection for Sri Krishna, he is continuously drinking these beautiful aspects of Krishna's sweetness, his sweet flute playing, his sweet form, his sweet pastimes, and especially the sweetness of his love. Still, the living entity, while relishing this, he cannot get enough, and always he wants more and more. Therefore, this is the nature. Now the living entity becomes drunkard. Yeah. Like drunkard cannot stop drinking alcohol or wine or vodka. The living entity cannot stop chanting anymore. Yeah. The devotee becomes supremely blissful and happy. And Gurudev becomes very, very happy. Yeah. Now Damayanti Didi. Мгм. В этот момент в этом положении джива, живое существо, погружается в нектар на каждом шагу. Она видит, что нама и нами не отличны друг от друга. Нама на самом деле не видит недостатков в несовершенной личности и не видит оскорблений. Она вовлекает преданного в служение Кришне и в особенности в служение Шримати Радхике. Нама знает, что мы рождены в невежестве и не обращает внимания на недостатки и оскорбления, которые мы совершаем. Она пробуждает сладость Шри Кришны для живого существа, которое ее повторяет. На каждом шагу она являет сладостный облик Кришны, его игры, всю сладость, которая в нем находится. И такой преданный, он становится пьяницей, он постоянно хмелен нектаром, который он пьет посредством повторения святого имени, подобно тому, как пьяницы пьют алкоголь или водку или другие хмельные напитки. И таким образом преданный, он постоянно опьянен бескрайним счастьем и блаженством. So now today we stop here and we again continue next week. Yeah. There was a little busy day, but next week we try to be in time and we continue with glories. Next week it will be very close to Govardhan Puja and other great festivals. So all of you, please continue your seva in Kartik, and especially we can chant daily the Sri Damodar Ashtakam. Then Gurudev will be very happy. Yeah. And especially Radharani will be very much kind when we
can do this every day. And after Kartik, we can continue. If we start something like remembering the sweet, sweet pastimes by singing Sri Damodar Ashtakam, especially the sweet pastimes of Radha Damodar, how Krishna is controlled completely by the love and affection of Srimati Radhika, then our progress becomes very easy and smooth. Now, Damayanti Didi, and then we stop for today. Мгм. На этом мы сегодня закончим, говорит Пуджапад Враджанатх Прабху. И на следующей неделе мы с вами встретимся, это уже будет близко к Вардхана Пуджи. Мы продолжим наше обсуждение. Мы должны стараться петь каждый день Шри Дамодараштаку, и тогда Гурудев будет доволен нами. И в особенности Шримати Радхарани, она будет очень добра к нам. И затем после этого месяца мы также будем продолжать получать ее милость. Более того, если мы будем петь Шри Дамодараштаку, мы сможем погрузиться в эти сладостные игры, которые являет Шри Кришна. Мгм. Thank you all very much. Thank Thank you so much for your love and affection, for your tolerance. Thank you so much. Again, we meet very soon. Yeah. Yeah. Yes. Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Sri Radhe. Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Sri Radhe, Radhe Radhe Radhe, Jai 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 Sri Radhe, Radhe Radhe Radhe. Vashanavali Srimati Radharani ki jai, Radha Damodar Jiu ki jai, Sri Sachidananda Gaura Hari ki jai, Sri Shikshastakam ki jai, Sri Yasoda Damodar ki jai, Kартика-врата, Kartika-врата, Damodar Vrata ki jai, Niyam Seva ki jai, Vansha Kalpatarupyasya Kripa Sindhubheva Patitana Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Шрила Гурудева ки джай, Шрила Бхактивигьяна Бхадати Госвами Махарадж ки джай, Шрила Враджанатх Прабху ки джай, Шримати Вриндаван ки джай, Шримати Махарадж ки джай, Шрила Мадху Госвами Махарадж ки джай. Dandavad, Sudevi Didi, Tulasi Devi, Dandavad, Lilavati Didi, Dandavad Pranams. Anangaman Prabhu and family, Dandavad Pranams. Ananta Krishna Prabhu, Dandavad Rasa Sindhu Prabhu, Dandavad Pranams. Narmada Didi, Dandavad Lal Mohan Prabhu and family members, Dandavad Pranams. Gopali Didi also. Gopali Didi, I will reply your message very soon. Gopala Didi, Krishna Balaba, Ganesham, Achyuta Prabhu, Dandavad Pranams, and Sita Thakurani, Mahabala Prabhu, Dandavad, Valmiki Prabhu, Dandavad Pranams, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari Bo. Thank you. Thank you so Thank much. Thank you. Jai Srila Gurudev ki jai. Jai Shri Gurudev. Hari Hari Bo. Хари Бол. Спасибо. Жалко, что так мало времени. Дандават пранамы.